Hello students, welcome to our classes. Let us start our episode with income tax 2, the main hardcore subject, hard subject. So once we give a quick look over it. Income tax 2 exam is on 28th January 2021. Let us start our new episode. ఫస్ట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ 2 అసలు ఏమేమి ఉన్నాయి. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ 1 చదివిన వాళ్ళకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ 2 ఈజీ, చదవకపోతే తెల్లరాలని నేను చెప్తా. చాప్టర్ నెంబర్ 1 క్యాపిటల్ గెయిన్స్. క్యాపిటల్ గెయిన్స్ లో మెయిన్ గా 1 థియరీ 1 క్వశ్చన్. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ రిసోర్సెస్ 1 థియరీ 1 క్వశ్చన్. Hold on a second. Right. So next క్లబ్బింగ్ అండ్ అగ్రిగేషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. ఇది కొంచెం హార్డ్ సబ్జెక్ట్, నేను మ్యాక్సిమం స్కిప్ చేస్తాను. ఇందులో నుంచి థియరీ ఇంపార్టెంట్, నేను లాస్ట్ సైడ్ ఇస్తాను. అసెస్మెంట్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ 1 థియరీ 1 క్వశ్చన్. అసెస్మెంట్ ప్రొసీజర్ 2 థియరీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, నో డౌట్, అందులో పెద్ద మ్యాటర్ కూడా ఏం లేదు. క్యాపిటల్ అసెట్ అంటే ఏంటి? క్యాపిటల్ అసెట్స్ లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి, టాంజిబుల్ అసెట్, ఇంటాంజిబుల్ అసెట్. టాంజిబుల్ పార్ట్ లోకి వద్దాం. టాంజిబుల్ లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి, నాన్ ఫైనాన్షియల్, ఫైనాన్షియల్. నాన్ ఫైనాన్షియల్ అంటే ఏంటి? ఈజీగా ఫైనాన్స్ ని రికవర్ చేసుకోవాలి అని అసెట్స్. బిల్డింగ్ సేల్ చేయాలంటే టైం పడుతుంది, మెషినరీని సేల్ చేయాలంటే టైం పడుతుంది. ఆల్ ఫిజికల్ అసెట్స్ కమ్స్ అండర్ ఫైనాన్షియల్ అసెట్. నాన్ ఫైనాన్షియల్. ఫైనాన్షియల్ అంటే ఏంటి? డిబెంచర్స్, ఈక్విటీ, షేర్ బాండ్స్, ఈక్విటీ షేర్స్, బాండ్స్ ఎక్సెట్రా, ఇవన్నీ ఫైనాన్షియల్ అసెట్. ఇది ఎవరికి ఇచ్చినా తీసుకుంటారు, సో ఫైనాన్షియల్. నెక్స్ట్ సెల్ఫ్ జనరేటెడ్ అసెట్ అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళే డెవలప్ చేసుకున్న అసెట్. ఎగ్జాంపుల్ యాపిల్. యాపిల్ బ్రాండ్ అంటే ఎవరైనా పడిచేస్తాడు, సో యాపిల్ ఎవరి దగ్గర నుంచి కొనుక్కొని తెచ్చుకోవాలి, వాళ్ళకి వాళ్ళే డెవలప్ చేసుకున్న అసెట్ అది. సో ద అసెట్ విచ్ ఈస్ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సెల్ఫ్ జనరేటెడ్ అసెట్. సెకండ్ వన్ గుడ్ విల్. గుడ్ విల్ అంటే ఏంటి? పర్చేస్డ్ అసెట్ అంటే ఏంటి? గుడ్ విల్ మోస్ట్లీ వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కొనుక్కోవడం, దాన్ని పర్చేస్డ్ అసెట్ అంటారు. వీటి ఎక్సెప్షన్స్ ఏంటి? మెయిన్గా ఆర్కియలాజికల్ అంటే ఆర్కియలాజికల్ కలెక్షన్, పెయింటింగ్, స్కల్ప్చర్స్ ఎక్సెట్రా అంటే పురాతనమైన ఆస్తులు. మన తాతగారి లేదా వెరీ అపురూపమైన అసెట్స్ లైక్ వాల్యుబుల్ థింగ్స్, కాయిన్స్, వీటిపైన వచ్చిన డబ్బుల్ని ప్రాఫిట్ కొందకి కన్సిడర్ చేయరు. ఇంకొకటి లక్కీ బిందెలు అంటారు కదా, లైక్ బిందెల్లో గోల్డ్ కాయిన్స్ రాయడము, అలాంటివి ప్రాఫిట్స్ కిందకి కన్సిడర్ చేయం. కూల్. కానీ గోల్డ్ లాంటివి మాత్రం కన్సిడర్ చేస్తాం. ఎక్సెప్ట్ గాడ్స్, వార్షిప్స్ ని, డీడ్స్ ని కన్సిడర్ చేయం. నెక్స్ట్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ నాట్ ఏ క్యాపిటల్ అసెట్. క్యాపిటల్ అసెట్ కాదు, బట్ ఏ కండిషన్స్ ని సాటిస్ఫై చేస్తే క్యాపిటల్ అసెట్ కాదో చూద్దాం. ఫస్ట్ థింగ్, ఇవి కండిషన్స్: మోర్ దెన్ 10,000, మోర్ దెన్ 10,000 పీపుల్ బట్ లెస్ దెన్ 1 lakh. కిలోమీటర్స్ వచ్చేసేసి 2 కిలోమీటర్స్. నెక్స్ట్ అంటే డిస్టెన్స్. ఇది దేనిపైన బేస్ అయి ఉంటుంది అంటే పాపులేషన్ ఆఫ్ ఏరియా, నెక్స్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ల్యాండ్ అండ్ టౌన్ సిటీ.
రెండిట్లపైన బేసే ఉంటది. క్యాపిటల్ అసెట్ కాదా అని. మోర్ దాన్ 2 కిలోమీటర్స్. ఈ డిస్టెన్స్ ఏంటి? సిటీకి ఇంకా అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్‌కి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉన్నదో. ఈ సెన్సస్ ఏంటి? ఆ ఏరియాలో ఎంతమంది పీపుల్ వరకు ఉండొచ్చు. దాన్ని రూరల్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ అంటారు. మోర్ దాన్ 10,000 బట్ లెస్ దాన్ 1 lakh. లెస్ దాన్ 2 కిలోమీటర్స్ రేడియస్. మోర్ దాన్ 6 lakhs. పీపుల్ ఏంటి? మోర్ దాన్ 1 lakh. ఇక్కడ లెస్ దాన్ 2 కిలోమీటర్స్, లెస్ దాన్ 6 కిలోమీటర్స్, 1,000 to 1 lakh to 10 lakhs. వాళ్ళని అర్బన్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ అంటారు. సో సేమ్ మోర్ దాన్ 10 కిలోమీటర్స్ 2 కండిషన్స్. కానీ మోర్ దాన్ 8 కిలోమీటర్స్ ఉంటే, డిస్టెన్స్ మోర్ దాన్ 8 కిలోమీటర్స్ ఉంటే రూరల్ అంటాం. లెస్ దాన్ 8 కిలోమీటర్స్ ఉంటే అర్బన్ అంటాం. అర్బన్ దానిపైన మాత్రం ట్యాక్స్ అవుతుంది, బట్ రూరల్ దానిపైన ట్యాక్స్ ఉండదు. నెక్స్ట్ వేవే బాండ్స్ని నాన్ ట్యాక్సబుల్స్కి ఎగ్జంప్షన్. నేషనల్ డిఫెన్స్ బాండ్స్, గోల్డ్ డిపాజిట్ బాండ్స్, ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్, సో ఆన్ ఉంటాయి. అది మనం ముందు వచ్చే దానిపైన చూద్దాం. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ అసెట్. అవి వీటిని అంటారు. లైసెన్స్ అక్వైర్డ్ ఫర్ ప్రైస్, ఫారెన్ కరెన్సీ, టెనెన్సీ రైట్స్, షేర్ ఆఫ్ ఎ పార్ట్నర్, రైట్ టు సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ షేర్స్, సో ఆన్. వీటన్నిటిని క్యాపిటల్ అసెట్స్ అంటారు. నేచర్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్. క్యాపిటల్ అసెట్కి 2 types ఉంటాయి. చెప్పాను లాంగ్ టర్మ్, షార్ట్ టర్మ్ అని. లాంగ్ టర్మ్కి ఏమో 20%, షార్ట్ టర్మ్కి ఏమో 10% to 15%. కానీ మోస్ట్లీ స్లాబ్ రేట్సే యూజ్ చేస్తారు. అసెట్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ చూసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి. ఇవి సెక్యూరిటీస్. లిస్టెడ్ సెక్యూరిటీస్ అదర్ దాన్ యూనిట్. లిస్టెడ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఓరియంటెడ్ ఫండ్ ఆర్ యూనిట్ ఆఫ్ యూటీఐ బాండ్స్, జీరో కూపన్ బాండ్స్. ఇవన్నీ 1 year వరకు ఉంటే అది షార్ట్ టర్మ్ కిందకు వస్తాయి. 1 year ఎక్సీడ్ అయితే లాంగ్ టర్మ్. ఇది కూడా అంతే. అన్లిస్టెడ్ బిల్డింగ్స్, ల్యాండ్స్ 2 years వరకు ఉంటేనేమో షార్ట్, 2 years ఎక్సీడ్ అయితే లాంగ్. యూనిట్స్ ఆఫ్ డెప్ట్ ఓరియంటెడ్ ఫండ్, లిస్టెడ్ సెక్యూరిటీస్ అదర్ దాన్ షేర్స్, క్యాపిటల్ అసెట్స్ 3 years వరకు ఉంటే షార్ట్, 3 years దాటితే లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్. జస్ట్ లైక్ ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ ల్యాండ్కి బిల్డింగ్ డిఫరెన్సెస్ చూడండి. ల్యాండ్ ఏమో కొన్న డేట్ నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. బిల్డింగ్ అయితే డేట్ ఆఫ్ కంప్లీషన్, ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుందో చూసి దాన్ని కన్సిడర్ చేస్తాం. క్లియర్? ఇవి థియరీ పార్ట్. చదువుకోవాలనుకున్నారు చదువుకోండి, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఐ హ్యావ్ నో అబ్జెక్షన్. కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్, ఇండెక్స్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్, క్యాపిటల్ గెయిన్, రివర్స్ మార్గేజ్. కాస్ట్ ఆఫ్ అక్వైజిషన్ అంటే ఆ సెట్ కొనడానికి ఆర్ఎల్స్ అక్వైర్ చేసుకోవడానికి ఎంత అమౌంట్ అవుతుంది, దాన్ని కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ అంటారు. ఇండెక్స్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ అంటే ఇండెక్సేషన్ చేయడం ఆ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్కి. ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మన ఓల్డెన్ డేస్లో 10 rupees అంటే ఎక్కువ. లైక్ 1990sలో 10 rupees అంటే ఎక్కువ. కానీ ఇప్పుడు ఆ 10 rupeesకి వాల్యూ లేదు. ఆ 10 rupeesని, ఓల్డెన్ డేస్లో ఉన్న 10 rupeesని ప్రెసెంట్ డేస్లో ఎంత వాల్యూ ఉందో కన్వర్ట్ చేసేదాన్ని ఇండెక్స్డ్ అంటారు. కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్కి చేస్తే ఇండెక్స్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ అంటారు. క్యాపిటల్ గెయిన్, ద గెయిన్ విచ్ ఈస్ అరైవ్డ్ ఫ్రమ్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ అన్ క్యాపిటల్ అసెట్. అంటే క్యాపిటల్ అసెట్ నమ్మితే ఎంత గెయిన్ వచ్చిందో దాన్ని క్యాపిటల్ గెయిన్ అంటాము. ట్రాన్సాక్షన్స్ నాట్ రిగార్డెడ్ as ట్రాన్స్ఫర్. కిందకి వెళ్ళి చూద్దాం. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్, దీన్ని ట్రాన్స్ఫర్ అంటాం. కాస్ట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అంటే దానికి అడిషన్స్ ఉంటాయి, లైక్ రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్. ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్ అయితే మోపో వేయించడం లాంటివి, బిల్డింగ్స్కి అయితే రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్. సో ఇది ఫార్మాట్.
కన్సిడరేషన్ నథింగ్ బట్ సేల్ ప్రైస్. ఫార్మాట్ చూసుకోండి. కన్సిడరేషన్, సేల్ ప్రైస్, ట్రాన్స్ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్ లైక్ బ్రోకరేజ్ ఫీజు ఇవన్నీ వస్తాయి. దీన్ని నెట్ కన్సిడరేషన్. ఇండెక్స్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్వైజిషన్ చెప్పాం కదా, బిల్డింగ్ ఎక్వైర్ చేయడానికి ఎంత కాస్ట్ అయిందని చెప్పి. ఇండెక్స్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ నథింగ్ బట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయడానికి ఎంత అయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 years బ్యాక్ దీనికి ఎందుకు చేయాలి సార్ ఇండెక్సేషన్ అంటే, మనము బిల్డింగ్ని ప్రెజెంట్ రేట్కి తీస్తాం కదా, ఇంప్రూవ్మెంట్స్ని కూడా ప్రెజెంట్ రేట్ తేవాలి. 2010లో ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసిండు, 2000లో బిల్డింగ్ ఉన్నాడు, 2002లో 22లో అమ్మేస్తున్నాం, రేట్ తెలియాలి కదా. అందుకని ఎగ్జామ్షన్స్ ఉన్నాయి, మెల్లగా డిస్కస్ చేద్దాం, నో ప్రాబ్లం, వీ హ్యావ్ ప్లెంటీ ఆఫ్ టైం. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ థింగ్ ట్రాన్స్ఫర్. అసలు ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఏంటి? ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీస్కి ట్రాన్స్ఫర్ ఉండదు, జస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ డీడ్ ఉంటుంది. ఇమూవబుల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఇమూవబుల్ అసెట్ takes place on the date of which the transfer deed is executed. ట్రాన్స్ఫర్ దేని ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటాం. ట్రాన్సాక్షన్స్ నాట్ రిగార్డెడ్ as ట్రాన్స్ఫర్. ఫస్ట్ థింగ్, లిక్విడ్ కంపెనీ క్లోజ్ అప్పుడు షేర్ హోల్డర్స్కి దాని అసెట్స్ పనిచేస్తుంది, దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ అన్నారు. ట్రాన్సాక్షన్ ఎందుకంటే లాస్ అయిపోయింది, కంపెనీని క్లోజ్ చేస్తున్నారు కదా, వాళ్ళ రైట్ఫుల్ ని వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు అంతే. సో ఇట్స్ రిగార్డెడ్ యాజ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ బట్ నాట్ ట్రాన్స్ఫర్. నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ రివర్స్ మార్టగేజ్ చూద్దాం. ఫ్రమ్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ ఆన్వర్డ్స్, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎనీ క్యాపిటల్ అసెట్ ఈజ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆఫ్ రివర్స్ మార్టగేజ్. ఎనీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అసెట్ ఇన్ a transaction of notified by central government, salient features, scheme designed by central, ఇదంతా వేసిన లైట్ తీసుకోండి. లీగల్ హైర్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడము, క్యాపిటల్ గెయిన్ అంటే మీనింగ్ చూసుకోండి, లాస్ట్కి ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇవ్వాలి. Profit on transfer of capital is known as transfer gain. If there is loss, then it is treated as capital loss. Light. If there is no loss, no profit, then the difference between consideration received, gain or loss, etc. వదిలేండి. ఇండెక్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను క్లియర్గా, పాయింట్స్ వైజ్ చూసుకోండి. పీడిఎఫ్లో చేశాను, క్లియర్గా చూసుకోండి. ఇవి కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇండెక్స్. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే సిఐఐ, కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇండెక్స్, సిఐఐ. ఒక్కొక్క టెక్స్ట్ బుక్లో ఒక్కొక్కటి ఉన్నది, బట్ స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ని ఫాలో కాండి, బెటర్. ఏదో ఒక మెథడ్ ఫాలో కాండి, 2 మెథడ్స్ చూసుకుంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ 22220 240 అలాగ ఉంది. వేరే టెక్స్ట్ బుక్స్, సిఆర్ టెక్స్ట్ బుక్స్ మెటీరియల్ చూస్తే ఇట్స్ క్వైట్ ఆపోజిట్ అండ్ పెథటిక్ టూ. అంటే కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది మోస్ట్లీ. లైక్ ఇక్కడ చూడండి, 305 480 1125 1204 1024. జస్ట్ ఒక మెథడ్ ఫాలో కానీ సరిపోతుంది. 280 మనకి ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ నాట్ టు ఫాలో, మీకు ఇప్పుడు వరకు ప్రెసెంట్ ఎవరైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారో అదే చూడండి. డోంట్ గో ఫర్ న్యూ మెటీరియల్స్. టాక్సేషన్ నేను కామన్ పాయింట్స్ చెప్తున్నా, అంతేగాని షార్ట్ మెటీరియల్ చెప్పట్లేదు, జస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండ్ ఓవర్. కూల్. నెక్స్ట్, అసలు క్యాపిటల్ గెయిన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఏమేమి ఉంటాయి? ఒకటి కన్సిడరేషన్, గ్యారంటీ, ట్రాన్స్ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్, కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్, కాస్ట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్. 4 పాయింట్స్ ఉంటాయి. కన్సిడరేషన్ అంటే అసెట్ని సేల్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది, ట్రాన్స్ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే మిస్లేనియస్ ఎక్స్పెన్సెస్, కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ అంటే అసెట్ కొనేటప్పుడు ఎంత అయింది, కాస్ట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అంటే మిడిల్లో ఛార్జెస్ ఉంటాయి కదా, I had incurred expenses for uplifting of building,
ఫర్ రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ అవన్నీ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్లో పడిపోతాయి. కన్సిడరేషన్ 2 రకాలంట. నోషనల్, ఫుల్ కన్సిడరేషన్ నార్మల్గా ఇచ్చేస్తారు. నోషనల్ కన్సిడరేషన్ అంటే ఇఫ్ ఎనీ అసెట్ received under insurance claims from insurance company, then fair market value is taken, or else for computation income from capital gain other value is taken as a consideration known as full value instead of agreed value. Such consideration is known as notional asset. అంటే ఫుల్ వాల్యూ కంటే వేరే ఏదైనా వాల్యూ తీసుకుంటే, ఎగ్జాంపుల్ అసెట్ వాల్యూ 5 crores కానీ నేను జస్ట్ 2.5 crores అమ్మేస్తున్నా, అది నోషనల్ కన్సిడరేషన్. క్లియర్? అంటే ఒరిజినల్ వాల్యూ కంటే మనం అగ్రీ చేసిన వాల్యూని తీసుకుంటే నోషనల్ కన్సిడరేషన్ ఉంటుంది. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, ఒకవేళ అసెట్ 5 crores ఉంది, నేను 10 crores అమ్ముతున్నా. నాకు తెలుసు అది ఎక్కువ వాల్యూ అని చెప్పి, కొనుక్కునే వాడికి తెలియదు కదా. సో అందుకే నోషనల్ కన్సిడరేషన్ అంటే ఒరిజినల్ ప్రైస్ కంటే మోడిఫైడ్ ప్రైస్ నమ్మితే నోషనల్ కన్సిడరేషన్. దట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు ఒక ఫార్మాట్ ఇది, నేను చూపించిన ఫార్మాట్. ఈ ఫార్మాట్ సేమ్. కన్సిడరేషన్ రిసీవ్డ్ లెస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఇండెక్స్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్, ఇండెక్స్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్. ఇది క్యాపిటల్ గెయిన్ కదా. మోస్ట్లీ ప్రాబ్లంలో కంప్యూట్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అంటాడు, అంతేగాని ట్యాక్సబుల్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అని ఎక్కువ అడగారు. అడిగితే నేను లాస్ట్లో ఎగ్జామ్షన్స్ చెప్తాను, చూసుకోండి. ఎగ్జామ్షన్స్ 5 marks 15 marksకి వస్తుంది, క్లియర్గా చదువుకోండి. ఫార్మాట్ చూద్దాం. ఇండెక్స్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ చెప్పాలి కదా. నెక్స్ట్ ఒక ప్రాబ్లం ఓవర్వ్యూ చూద్దాం, క్లియర్గా చూద్దాం. నేను ఫస్ట్ ఇండెక్స్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చెప్తాను. ఇదిగోండి, ఇండెక్స్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ అంటే ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ ఇంటూ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇండెక్స్ బై ఇండెక్స్ ఫర్ ద ఇయర్ ఇన్ విచ్ అసెట్ వాస్ హెల్డ్, ఆర్ ఎల్స్ పర్చేస్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఎన్ అసెట్ ఇండెక్స్. అంటే ఏ ఇయర్లో కొన్నామో ఆ ఇయర్ ఇండెక్స్, అమ్మిన ఇయర్ కాదు, కొన్న ఇయర్ గుర్తుంచుకోండి. ప్రీవియస్ ఇయర్ అమ్మేసిన ప్రీవియస్ ఇయర్. కూల్. ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఇంకొకటి రూల్. ఒకవేళ అసెట్ April 1st 2001 తర్వాత కొంటే ఈ ఫార్ములా అప్లై అవుతుంది. ఒకవేళ April 1st 2001 కంటే ముందైతే ఇక్కడ ఇది ఏం రాదు, 100 వస్తుంది. క్లియర్గా గుర్తుంచుకోండి. 2001 April 1st కంటే ముందు కొంటే 100 వస్తుంది డినామినేటర్. దాని తర్వాత కొంటే ఆ ఇయర్కి ఇండెక్స్ వస్తుంది, అంతే. ఇప్పుడు ఒక సొల్యూషన్ చూద్దాం, క్లియర్గా కరెక్ట్గా చూద్దాం. నో వరీస్. ఇదిగో క్వశ్చన్ ఇక్కడ. మిస్సెస్ గుప్తా పర్చేస్డ్ డైమండ్ రింగ్ ఆన్ 7th July 2005 for rupees 2,50,000, sold for 7 lakhs, selling expenses 6,000 during the previous year. Current assessment capital gain if CII cost inflation index 117, previous year index 280. చూసుకోండి, కన్సిడరేషన్ ఎంత? 7 lakhs, expenses 6,000, indexed cost of acquisition 280 by 117, previous year index for purchased year. ఇదిగో ఇండెక్స్ ఫర్ పర్చేస్డ్ ఇయర్ 2005 to 2006. 2005లో కొన్నాడు కదా, అందుకని 117 పడ్డది. 117 280 by 117, ప్రీవియస్ ఇయర్ బై ఇండెక్స్. ఆన్సర్ 959291. క్లియర్? ఇంతే. ఇది కూడా సేమ్. ఇక్కడ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఒకటి యాడ్ అయింది. ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏంటి? సురేష్ పర్చేస్డ్ మొగల్ పీరియడ్ ఫర్ 6 lakhs on 9th. నేను చెప్పాను కదా ఎప్పుడు కొన్నాడు వాడు, బిఫోర్ 1st April.
2001 కంటే ముందు. సో ఇక్కడ 100 పడిందిగా. సేమ్ లాజిక్. ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చూద్దాం. ఇప్పుడు ఎంతకు అమ్మిండు? 36 lakhsకి అమ్మినాడు. 1000 2009లో ఖర్చు పెట్టినాడు. ఇంప్రూవ్మెంట్ అంటే 148. 280/148. నెక్స్ట్ సమ్లో ఇదిగోండి 280/148 ఇంటూ 1 lakh 189 వచ్చింది కదా అమౌంట్. మైనస్ చేస్తే ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్ గెయిన్. సేమ్ లాజిక్, సేమ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇన్ని వాటికి వెళ్ళినా సేమ్ ఉంటుంది. ఇంప్రూవ్మెంట్ ఒకటి చూసాం కదా, అదొకటి ఇంప్రూవ్మెంట్ అవుతుందా ఇయర్కి? బిల్డింగ్ అనుకో అదొకటే అవ్వదు. 2008లో బోర్ చేయించినాం. ఎవ్రీ సమ్మర్కి బోర్ గ్యారంటీ. పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ ఉంటే బోర్ చేయించాలి కదా. ఒకవేళ అసెట్ అమ్మేసినాం అనుకో, దానిపైన మనం ఎంతెంత ఖర్చు పెట్టినామో అదంతా రిసీవ్ చేసుకోవాలి. ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఒక ఫోన్ కొన్నారు. ఫోన్ కొన్నప్పుడేమో 10,000 పెట్టి కొన్నారు. మధ్యలో డిస్ప్లే పాడైంది. ఇప్పుడు 15th జనవరి 1st ఫోన్ కొన్నారు. 15th జనవరిన డిస్ప్లే పోయింది, రిపేర్ చేశారు. తర్వాత 30th జనవరిన బ్యాటరీ ప్రాబ్లం వచ్చింది, రిపేర్ చేశారు. దానికి 5,000 అయింది. 5,000 ఎందుకులే, 2,000 అయింది. డిస్ప్లేకి ఒక 1,000 అయింది అనుకోండి. తర్వాత జనవరి 26న బ్యాక్ కేస్ పోయింది, మళ్ళీ దాన్ని కొనాలి కదా. ఫిబ్రవరి 2న మీరు అమ్మేస్తున్నారు. ఎంతకు అమ్ముతారు? 10,000 ప్లస్ 2,000 ప్లస్ 3,000 ప్లస్ 200, ఓవరాల్గా 17,000కి అమ్ముతున్నాం అనుకోండి. అంటే ఒరిజినల్ కాస్ట్ వచ్చేసి 10,000, కానీ మనం అమ్మేది 17,000. ఎందుకు? ఇన్ని ఇన్కర్ అయినాయి, మధ్యలో ఇంత తతంగమైనది. సో వీటన్నిటికి యాడ్ చేసి అమ్ముతున్నాం. ఇక్కడ మధ్యలో ఎక్వైషన్ ఎంత? 10,000. కానీ మధ్యలో 2,000, 3,000, 1,000 చూసారా? అది కాస్ట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్. క్లియర్ కదా? ఇంతే. కాకపోతే బిల్డింగ్ కదా, కొన్ని ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇదేమో పర్చేజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్వైషన్, ఇదేమో కాస్ట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్. ఎప్పుడైనా సరే సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్కి పర్సంటేజ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, పర్సంటేజ్ మొత్తం కన్సిడరేషన్ పైన క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఇంటూ 4 ఎందుకు ఇచ్చాడని చూస్తున్నారా? ఇక్కడ చూడండి, శ్రీ రామచరణ్ దేశాయ్ పర్చేస్డ్ ప్లాట్ ఫర్ ₹3,77,500 and spent 2020 immediately. 3,700, that is 3,77,500 plus 2,20,000. ఇప్పుడు కొన్నాడు 10th February 1998, అంటే 280/100. ఇక్కడ చూడండి 3,77,500 కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ ఒకటి. యాక్చువల్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఆన్ 1st April 2001 కేమో 7 lakhs. ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూకి దానికి ఏది హైయెస్ట్ ఉంటే అది తీసుకోవాలి. 2001 నుంచి ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం సార్ అంటే, ఆ డేట్ నుంచి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అండ్ సంథింగ్స్ చేంజ్ అయినాయి, అందుకని 7 lakhs ఆన్ 1st April 2001 డేట్న. ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఇమీడియట్లీ. సో ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ చేసినా పర్లేదు. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అరైజ్ కావాలి మనకి. వన్ థింగ్, ఇక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ చేసినా కానీ మార్క్స్ ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. సో బీ కేర్ఫుల్ అండ్ బీ ప్రిపేర్డ్. ఇవన్నీ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చెప్పినా కదా, 280/100 అని. ఒక ఇంప్రూవ్మెంట్, సెకండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్, థర్డ్ ఇంప్రూవ్మెంట్. ఇక్కడ మనము ఫేర్ వాల్యూ ఎక్కడ ఉందో చూసుకోవాలి, ఏది హైయర్ అయితే తీసుకుంటున్నాం, అందుకని. నెక్స్ట్ ఇలిస్ట్రేషన్ నెంబర్ 4 సేమ్. ఆల్మోస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అనే సేమ్ ఉంటాయి అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ ఎగ్జామ్షన్స్ అరైవ్. ఎగ్జామ్షన్స్ వచ్చేంత వరకు ఇవే ఉంటాయి. సర్చార్జ్, ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేషన్ అన్ని సుత్తి ఉంటాయి. 15 మార్క్స్ కాబట్టి మినిమం ఉంటుంది.
చూడండి కన్సిడరేషన్ పైన క్యాలిక్యులేట్ చేశారు 63 lakhs పైన 2%. ఎప్పుడైనా సరే ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఆర్ సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆన్ కన్సిడరేషన్ ఉంటాయి. థర్డ్ వన్ కూడా మోస్ట్ సేమ్ ఉంటుంది చూడండి. ఇఫ్ స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ 17 lakhs on 1st March 2019 sir Ajit Agrawal transferred a land for agreed consideration అంటే notional consideration 15 lakhs to Manoj Singh. Selling expenses 10,000 has been incurred. He purchased land on 20th March to 4,000. CII 100 280 by 100 వస్తుంది. ఇఫ్ స్టాంప్ సిచ్యువేషన్స్ ఇచ్చారు సాల్వ్ చేయమని. స్టాంప్ డ్యూటీ వాల్యూ 17 lakhs అంట, 18 lakhs అన్నారు. సిచ్యువేషన్ నెంబర్ 2 ఇది. 18 lakhs మోర్ దెన్ ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ల్యాండ్. సో సొల్యూషన్ చూద్దాం. వాడు ఎన్ని రకాలుగా ఇచ్చాడో అన్ని రకాలుగానే సాల్వ్ చేయాలి. సిచ్యువేషన్ 1 ప్రకారం కన్సిడరేషన్ 17 lakhs కరెక్ట్. ఎందుకు నార్మల్గానే 17 lakhs ఇచ్చేసాడు కాబట్టి 17 lakhs ఇచ్చేసాను. నెక్స్ట్ స్టాంప్ డ్యూటీ అంటే నథింగ్ బట్ కన్సిడరేషన్. ఓకే, కన్సిడరేషన్ ఏది హై ఉంటే అదే కన్సిడర్ చేయాలి, ఎందుకంటే మనం ఏది ఎక్కువ హక్కు ఉంటే అదే తీసుకుంటాం కాబట్టి. ఇక్కడ అడగచ్చు, సార్ ఇక్కడ స్టాంప్ డ్యూటీనేమో 18 lakhs ఉంది, మీరు 17,50,000 ఎంత తీసుకున్నారంటే వాల్యుయేషన్ ఆఫీసర్ వచ్చి దాన్ని 17,50,000 అని చెప్పి సర్టిఫై చేశాడు, అందుకని ఇక్కడ 18,15,000 అని చెప్పి కన్సిడర్ చేశారు. అందుకు ఓకేనా. ట్రాన్స్ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్ రిమైన్ సేమ్. కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇండెక్స్ ఆల్సో సేమ్. ఇన్ఫ్లేషన్ ఇండెక్స్ ఆల్సో సేమ్ అంటారేంటి? బిల్డింగ్ ఎప్పుడు 4 lakhs, 4 into 280 by 100. 280 ఎంత? 4 into 280 1120. సో 1120 వచ్చేసిందా? సేమ్. ఇక్కడ స్టాంప్ డ్యూటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కన్సిడరేషన్. ఏది హైయెస్ట్ ఉంటే అదే తీసుకుంటాం. బట్ ఇక్కడ ఒక చిన్న చిక్కు, అసెస్మెంట్ ఆఫీసర్ వాల్యుయేషన్ అని ఇచ్చాడు అనుకున్నా, వాల్యుయేషన్ హూ డిటర్మైన్స్ అని ఇస్తే ఆ అమౌంట్ తీసుకోవాలి. ఇది థర్డ్ ప్రాబ్లం, థర్డ్ మోడల్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం. There is no differences. Stamp duty 5%. It's nothing but cost of acquisition and brokerage అన్ని కన్సిడరేషన్ మిక్స్ చేసి పెట్టినాడు. ట్రాన్స్ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్ క్యాల్కులేట్ చేసినాడు, అంతకు మించి ఏం లేదు. ఇక్కడ కూల్గా చేసుకోండి ప్రాబ్లమ్స్. ఇదిగోండి, ఈ గిఫ్టెడ్ అని ఇస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, నో ప్రాబ్లం, దానికి దీనికి ఏం తేడా లేదు. జస్ట్ ఎలిమినేట్ దిస్ పాయింట్, మిగతా దాన్ని సేమ్. ఇవన్నీ కాస్ట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కిందకి వస్తాయి. కాస్ట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్, కాస్ట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ ఫార్ములా చూసుకోండి. నెక్స్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్కి ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ సెట్ అంటే కొన్నప్పుడు దాని ప్రైస్ ఎంత ఇంటూ ప్రీవియస్ ఇయర్ బై ఇండెక్స్ ఆఫ్ పర్చేజ్ ఇయర్. కాస్ట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆల్సో సేమ్. ఇఫ్ an asset purchased before 1/4/2001 then it is taken as 100. నెక్స్ట్ అసలు లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్ కి ఎంతెంత చార్జెస్. లిస్టెడ్ సెక్యూరిటీస్ అయితే అప్ టు 1 lakh ఎగ్జంప్షన్. ఓకే, బేసిక్ ట్యాక్స్ ఎంత? 10%. ఇఫ్ securities transaction tax is not paid then 20%. Indexation not opted light. It listed securities flat rate. లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అన్న స్టార్ట్ లిస్టెడ్ అంటే అన్లిస్టెడ్ అన్న 20% పడిపోతుంది, బికాస్ డిబెంచర్స్ కదా. సో అందుకని లిస్టెడ్ సెక్యూరిటీస్, అన్లిస్టెడ్ సెక్యూరిటీస్ అండ్ లిస్టెడ్ డిబెంచర్స్ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ when securities transaction tax is paid 15%. సో అందుకని స్లాబ్ రేట్, ఫ్లాట్ రేట్ అన్నీ చూసుకొని క్లియర్గా ఉండండి. Slab rate is for salaries or income of a person. Flat rate is for long term capital gain, short term capital gain. Casual income ki 30% fixed. Income on other heads ఇవన్నీ
బోనస్ షేర్కి బిఫోర్ 1/4/2001 అయితే ఈ రెండిట్లో హయ్యర్ తీసుకోవాలి. ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ అయినా సరే, యాక్చువల్ కాస్ట్ అయినా సరే, రెండులో ఏది హయ్యర్ అది తీసుకోవాలి. ఆఫ్టర్ అయితే యాక్చువల్ అమౌంటే తీసుకోవాలి. బిఫోర్ అయితే ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ మాత్రమే తీసుకోవాలి. బోనస్ షేర్స్, ఒరిజినల్ షేర్స్కి ఇది, బోనస్ షేర్స్కి ఇది. ఆఫ్టర్ అయితే కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్వైజిషన్ ఆఫ్ బోనస్ షేర్ ఇస్ నిల్. కూల్. సేమ్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ద సొల్యూషన్ ప్రిజర్వ్ చేసినాను. అదే చెప్పినాను కదా, షేర్స్కి ఆఫ్టర్ షేర్స్కి ఏది హై ఉంటుంది తీసుకోవాలని చెప్పి. దాని ప్రాబ్లం ఇది ఇక్కడ ఉంది. కంటిన్యూషన్ మెటీరియల్ ఉంది, క్లియర్గా చేసుకుంటే చేయండి. ఇండెక్సేషన్ క్యాపిటల్ సెట్ ట్రాన్స్ఫర్, నథింగ్ బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్. సొల్యూషన్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎగ్జామ్షన్స్. సెక్షన్ 54 ఎలిజిబిలిటీ ఇండివిజువల్ ఆర్ హెచ్యుఎఫ్. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేది అసెట్ ఏంటి? రెసిడెన్షియల్ హౌస్ అయి ఉండాలి. లెట్అవుట్ అంటే రెంట్కి ఇచ్చినా పర్లేదు, వాళ్ళు ఉన్నా పర్లేదు. పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ 1 హౌస్ మాత్రమే. కాస్ట్ ఆఫ్ న్యూ హౌస్ సెట్ ఆర్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అమౌంట్, ఏది తక్కువ ఉంటే అదే ఎగ్జంప్షన్. క్లియర్. టైమ్ లిమిట్. పర్చేస్ అ హౌస్ విత్ ఇన్ 1 year or before 2 years after date of transfer, or construction house within 3 years. 3 years లోపల. revocation of exemption not on transfer to new house. దీనికన్నా ముందు అయితే అది రివోకేట్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం. On 1st April 2001, Mr. Sijad purchased a house for residential purpose 4,80,000. During 2008 to 2009, he intended the building to sell for 11,50,000. Received 1,000 as an advance. The prospective purchase did not proceed with an agreement. Sold property for 37,50,000 and invested 3,000 cost of improvement invested అంటే ఇన్ కర్నూల్ ఫర్ కొత్త హౌస్ ఉన్నాడు. ఎక్స్పెన్సెస్ వచ్చేసి 21 lakhs. కన్సిడరేషన్ ఎంత? 37,50,000. ఒరిజినల్గా ఎంత వచ్చింది? జస్ట్ ఇంటెడ్ అండ్ అంతే, ఇంటెండెడ్ అనుకున్నాడు. ఎంతగా అమ్మినాడు అయితే చూడండి. ట్రాన్స్ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్ 21,000. ఇది సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. క్లియర్. ఇండెక్స్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్వైజిషన్. Calculation of indexed cost of acquisition. 4,80,000 minus 1 lakh అంటే 1 lakh తీసేస్తాడు. ఎందుకు? అడ్వాన్స్ కింద తీసుకున్నాడు కదా, అడ్వాన్స్ అమౌంట్ని బిల్డింగ్ వాల్యూకి తీసేసేయాలి. 10,64,000 ఇండెక్స్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్వైజిషన్. క్లియర్. మధ్యలో ఇంప్రూవ్మెంట్ చేస్తాడు కదా, దాన్ని క్యాల్కులేట్ చేయలే. ఇన్వెస్టర్ రూపీస్ న్యూ హౌస్, యాక్చువల్ కొత్త హౌస్లోకి చేస్తాడు, అది మనకి కన్సిడర్ చేయదు. నెక్స్ట్ ఎగ్జంప్షన్స్ అండర్ 54. కాస్ట్ ఆఫ్ న్యూ హౌస్ ఈస్ 25 lakhs. క్యాపిటల్ గెయిన్ ఎంత వచ్చింది మనకి? 26,65,000. కాస్ట్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ ఎంత? కొత్తది కొనుక్కున్నాడు కదా, అందుకే దానికి ఎగ్జంప్షన్. 25 lakhs ఏది తక్కువ ఉంది? ఇదే. 25 lakhs మైనస్ చేస్తాం, ఈ అమౌంట్కి ట్యాక్స్ వేస్తాం. క్లియర్. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది, చేసిన ఒకటే చెప్పిన ఒకటే. ట్యాక్సబుల్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఎంతో చూసుకోవాలి. రెసిడెన్షియల్ హౌస్కి మాత్రమే అది. 54P అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్. It is not considered as a capital, hence it is question. Capital gain does not arise. అసలు ఇది క్వశ్చన్ రాదు, క్యాపిటల్ గెయిన్ కిందకి రైజ్ కాదు. ఓకేనా? ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఇన్ ల్యాండ్ ఇన్ అర్బన్ ఏరియా. అర్బన్ ఏరియా అయితే, అర్బన్ ఏరియాకి అయితే నేను కండిషన్స్ ఇందాక చూసాను కదా, సేమ్.
నెక్స్ట్ 54B ఎలిజిబిలిటీ ఎవరు, ఇండివిజువల్ ఆర్ హెచ్యుఎఫ్. ట్రాన్స్ఫర్ అసెట్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ used by Sasi for his parents at least 2 years before transfer. Okay. Investment in purchase agriculture land అంటే 54 అంటేనేమో నార్మల్గా నాన్ అగ్రికల్చర్ 54 అంటే బిల్డింగ్ టు బిల్డింగ్, హౌస్ టు హౌస్, రెసిడెన్షియల్ పర్పస్. 54B అంటే అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్. లీస్ట్ ఆఫ్ ద టూ ఎగ్జామ్షన్ ఏంటి, కాస్ట్ ఆఫ్ న్యూ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్, క్యాపిటల్ గెయిన్ అమౌంట్, విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోవర్. ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం, చూడండి. Mr. Chari is holding the agricultural land in the municipal limits of Delhi since 21st December 2001. FMV ఆ రోజు డేట్ ఎంత, 3,30,000. ఒరిజినల్ కన్సిడరేషన్ ఎంత వచ్చింది చూడండి. He sold lands for 13,62,000. 13,60,000 కన్సిడరేషన్. చార్జెస్ ఎంత పడ్డాయి, 19,200 బ్రోకరేజ్ మైనస్ చేసేసిన. ఇండెక్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ 3,30,000 ఇంటూ 20, 280/100. 280 డబల్ వచ్చిందంటే ఇక్కడ 280 ఇచ్చింది. 100 ఏంటి, ఆ డేట్ కొన్నాడు కదా, అందుకే 100 వేసుకున్నామా. 9,24,000 ఇండెక్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్. 4,18,800 క్యాపిటల్ గెయిన్. ఇది మన క్యాపిటల్ గెయిన్. కొత్త ల్యాండ్ ఎంత కొన్నాడు, 3,30,000కి కొన్నాడు. సారీ, 2,50,000 కొన్నాడు. ఇది రెండట్లు ఏది తక్కువ. ఎగ్జామ్టెడ్ సారీ 3,20,000, ఇదిగో 2,50,000, 70,000 మిగిలిన డబ్బుల్ని బ్యాంకులు డిపాజిట్ చేశారు. మిగిలిన డబ్బుల్ని ఎంత కొన్నాడు అది ఆ రెండట్లకి వెళ్ళి మైనస్ చేస్తే ఫస్ట్ 2 యాడ్ చేయాలి. 2,50,000 ప్లస్ 70, 3,20,000. 3,20,000లోకి వెళ్ళి 4,18,000 మైనస్ చేయాలి. బికాస్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోయర్ కదా. చూడండి ఇక్కడ అమౌంట్ డిపాజిటెడ్ అండర్ క్యాపిటల్ గెయిన్ స్కీమ్ 3,20,000, విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్. 3,20,000 లోవరా, 4,18,800 లోవరా. ఆబ్వియస్లీ 3,20,000 లోవర్. సో అదే ఎగ్జామ్షన్ కిందకి వస్తుంది. రిమైనింగ్ 98,800 క్యాపిటల్ గెయిన్ కిందకి ట్యాక్స్ వస్తుంది. 54D ఎవడైనా ఆడికి లేదు ఇక్కడ. దానికేం ఇండివిజువల్, దీనికేం ఫర్మ్ అయినా హెచ్యుఎఫ్ అయినా పర్లేదు. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్ ఫర్ ఇండస్ట్రియల్ పర్పస్, ఇది మోస్ట్లీ ఫర్ ఇండస్ట్రీస్. 54 ఏమో పర్సన్స్కి అండ్ హౌసెస్కి. 54B అగ్రికల్చర్. 54D ఇండస్ట్రీస్. చూడండి, క్యాపిటల్ గెయిన్ ఆన్ కంపల్సరీ అక్విజిషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్. ట్రాన్స్ఫర్ అసెట్ కంపల్సరీ అక్విజిషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్ అవసరం లేదు. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్ చూసుకుందాం. కాస్ట్ ఆఫ్ న్యూ అసెట్, అమౌంట్ డిపాజిటెడ్ అండర్ క్యాపిటల్ గెయిన్, విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోయర్. అన్నిటికీ సేమ్ కన్సిడరేషన్. మిస్టర్ బిర్లా ఓన్స్ పర్చేజ్ అమౌంట్ ఎంత, 8,20,000. కరెంట్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ ఎంత చూసుకుంది. అక్వైర్డ్ యాజ్ ఎ కంపెన్సేషన్ 3,20,000, నథింగ్ బట్ కన్సిడరేషన్. Immediately he acquired a piece of land 4,50,000 and spent 48,000. So for on construction deposit ఈ మూడు యాడ్ చేసుకోవాలి. చూడండి, కన్సిడరేషన్ రిసీవ్డ్ 36,27,000. ట్రాన్స్ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్ సివిల్ సో నీల్. కన్సిడరేషన్ ఇది. ఇండెక్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ 8,20,000 ఇంటూ ఎప్పుడు కొన్నాడు, 2003, 109, 280/109. ఇదిగోండి 8,20,000 280/110, 21,06,422. వీటి స్పీడ్ ఉంటే 0.5 స్పీడ్లో పెట్టి చూడండి, 21,606,422 అమౌంట్ వచ్చిందా. రెండు మైనస్ చేయండి, 15,20,578. నేను చెప్పిన కిందకి 3 ప్లస్ చేయాలని 450, 480, 290. ఇదిగోండి 450, 480, 290, 1220. రెండట్లో వెళ్ళి ఇది లోవర్, ఆబ్వియస్లీ ఇది లోయర్. 15 లక్షలు వెళ్ళి ఇది మైనస్ చేస్తే ఇది
క్యాపిటల్ గెయిన్. క్లియర్? సో ఇదే మెయిన్ కాన్సెప్ట్ మనకి. దీనిలో కూడా సేమ్ 54 ఈసీ పైనది ఏంటి 54 ఏమో రెసిడెన్షియల్ హౌస్, 54B అగ్రికల్చర్, 54D ఇండస్ట్రీ, 54 ఈసీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎనీ క్యాపిటల్ అసెట్, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ బాండ్స్. ఇక్కడ 50 lakhs లిమిట్ ఇచ్చాడు చూసుకోండి. యాక్చువల్ అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్ 50 lakhs, ఏది తక్కువ ఉంటే అది. ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశాడు 50 lakhs, ఏది తక్కువ ఉంటుంది. ఆన్ 10th July 2001, మోస్ట్లీ ఆబ్వియస్లీ 2001 తర్వాత అంతే, అంటే 100 పడుద్ది. మిస్టర్ అదన్ పర్చేస్డ్ బిల్డింగ్స్ ఫర్ 4,50,000 on 5th October 2005. He spent construct an additional floor. Cost of improvement previous year relevant to current year. Building sold for 34 lakhs. Assessee invested 15 lakhs. 34 plus 15, 34 plus 15, 49 on specific asset within 3 months. Date of transfer 54 EC ప్రకారం మోస్ట్లీ బాండ్స్ లోకి వస్తుంది కదా, చూద్దాం. కన్సిడరేషన్ రిసీవ్డ్ 34 lakhs, 34 lakhs కి సోల్డ్ చేసేసినాడు. 34 lakhs వేసుకున్నామా. ట్రాన్స్ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్ నీళ్ళేమీ, ఇండెక్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ 4,50,000 into 280/100, 4,50,000 into 280/100 మైనస్ చేసిన 2,20,000, 280/117 ఇక్కడ ఇచ్చిండు. కాస్ట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇప్పుడు 2005లో చేసినాడు కదా, సో ఇంప్రూవ్మెంట్ కూడా మైనస్ చేసినాం. క్యాపిటల్ గెయిన్ ఎగ్జామ్షన్, ఎంత అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేశాడు, ఇన్వెస్టెడ్ అమౌంట్ మాత్రమే 15 lakhs ఆర్ 50, ఏది తక్కువ ఉంది, ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ని మైనస్ చేస్తాం. సో 15 lakhs తక్కువ ఉంది కాబట్టి అది మైనస్ 1,13,504 ట్యాక్స్. ఏం లే, కన్సిడరేషన్ మైనస్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్వైజిషన్, కాస్ట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ మైనస్ చేసినాం. ఎగ్జామ్షన్ ఏంటి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత చేశాడు 15 lakhs ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశాడు, ఆర్ఎల్స్ 50 lakhs, ఏది తక్కువ ఉంటే అది. 15 lakhs తక్కువ ఉంది కదా, అదే మైనస్ చేశాడు. 16 minus 15 lakhs 1,13,000 చేంజ్. నెక్స్ట్ 54F ట్రాన్స్ఫర్ అసెట్, ఎనీ అసెట్ అదర్ దాన్ రెసిడెన్షియల్ హౌస్ కాకుండా, ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్, ల్యాండ్, గోల్డ్, కమర్షియల్ బిల్డింగ్స్ ఎక్సెట్రా, రెసిడెన్స్ కాకుండా. ఇన్వెస్ట్మెంట్ మాత్రం రెసిడెన్స్ లోనే చేయాలి. లీస్ట్ ఆఫ్ ద టూ అన్నాడు. కాస్ట్ ఆఫ్ న్యూ హౌస్ మోర్ దెన్ కన్సిడరేషన్ రిసీవ్డ్ ఆర్ cost of new house less than the consideration received. Exemption is given under capital gain into cost of new house by consideration. Capital gain into cost of new house by consideration అంతే. దాన్ని అప్రోప్రియేషన్ చేశాడు, అంటే క్యాపిటల్ గెయిన్ ఎంత వచ్చింది చూసి అది ఇంటూ కాస్ట్ ఆఫ్ న్యూ హౌస్ బై నెట్ కన్సిడరేషన్. ఒరిజినల్గా ఎంత అమౌంట్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ చూద్దాం. క్లియర్ లేకపోతే తిట్టుకోకండి. మిస్సెస్ ఇందిరాని సోల్డ్ గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ 18 lakhs కమిషన్, 2 lakhs కి కొన్నది యాక్చువల్గా, అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్వైజిషన్ 2 lakhs, కన్సిడరేషన్ 18 lakhs. ఫైలింగ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ 3,50,000 డిపాజిటెడ్ ఇంటూ నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్, 1,50,000 రిటర్న్స్, కన్సిడరేషన్ 18 lakhs. నిల్లు ఇండెక్స్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్వైజిషన్ 2 lakhs into 280/105, 105 ఇక్కడ ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు అమ్మేసింది 105 ఇచ్చేసాడు కదా, నో ప్రాబ్లం. సో 5,333 ఆల్ త్రీస్ మైనస్ చేసినాం. క్యాపిటల్ గెయిన్ ఎంత 12 lakhs. ఎగ్జామ్షన్ అసలు ఏంటి, ఎగ్జామ్టెడ్ అంటే క్యాపిటల్ గెయిన్ ఇంటూ కాస్ట్ ఆఫ్ న్యూ హౌస్ బై నెట్ కన్సిడరేషన్. కాస్ట్ ఆఫ్ న్యూ హౌస్ ఎంత, ఈమె 3,50,000 ఒక దగ్గర, 1,50,000 దగ్గర పెట్టింది. న్యూ హౌస్ అని అవసరం లే, ఆమె డబ్బుల్ని ఎక్కడ పెట్టినా సరే కన్సిడర్ చేస్తాం. చూసుకోండి 5 lakhs డివైడెడ్ బై నెట్ కన్సిడరేషన్, 18 lakhs వచ్చింది కదా, అది నెట్ కన్సిడరేషన్. క్లియర్? సో 3,51,822 ఆ అమౌంట్ ఎగ్జామ్టెడ్, రిమైనింగ్ అమౌంట్ ట్యాక్సబుల్
ఆమె ఇక్కడ దాలే కాబట్టి 54G. Any short-term capital gain or long-term capital gain. Shifting the industrial unit from urban to non-urban అంటే rural కి urban shift చేస్తాం. Exemption, actual amount invested less capital gain amount. ఏది తక్కువ ఉంటే అది సమ్ ఇచ్చాడు, బట్ క్యుములేటివ్ సమ్ కాబట్టి సో అన్నిటికీ సేమ్ ప్రాసెస్. లీస్ట్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఆర్ యాక్చువల్ అమౌంట్, రెండాట్లో ఏ తక్కువ ఉంటే అది. ల్యాండ్ ఇచ్చాడు, ఎక్విజిషన్ ఇచ్చాడు, పర్చేస్ ఇండెక్స్ ఇచ్చాడు, ట్రాన్స్ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్ మైనస్ చేసేసాడు, ఇండెక్స్ మైనస్ చేసాడు, క్యాపిటల్ గెయిన్ ఇది. ఇప్పుడు దీనికి ఏది దేని ప్రకారం ఎగ్జామ్టెడ్ చూసి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాడు దాంతో. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ 54GA. లాస్ట్ 54GBలో సేమ్ అన్నిటికీ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంది, ఒకటో రెండో డిఫరెన్స్ అంతే. ఇక్కడతోటి క్యాపిటల్ గెయిన్స్ అయిపోయింది. మీరు అడగచ్చు సార్ మరి ఎందుకంటే జస్ట్ ఫర్ రిఫరెన్స్, మీది సిఐ అయితే చూసుకోండి, సిఐ కాకపోతే మీ ఇష్టం. 280, 281 ఆ డేట్స్ ప్రకారం ఇచ్చిండ్రు ఫ్రెండ్స్. చూసుకోవాలనుకుంటే చూసుకోండి, లేకపోతే లేదు. బట్ డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. మీరు సిఐ మెటీరియల్ అయితే సిఐఐ కాస్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇండెక్స్ మారుతుంది, సిఐ కాకపోతే క్లియర్. ఎగ్జామ్షన్స్ అన్న ఒక దగ్గర ఉన్నాయి, చూసుకోవాలి. డిఫరెన్స్ కోసం మెటీరియల్ యాడ్ చేస్తాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో అండ్ హ్యాపీ రిపబ్లిక్ డే అండ్ థ్యాంక్ యూ. ఐఎమ్ రాజేష్తో సైనింగ్ ఆఫ్. బై. నెక్స్ట్ వీడియోలో చాప్టర్ నెంబర్ 2ని ఇంక్లూడ్ చేస్తాను, క్లియర్గా వాచ్ ఇట్.